Yes, very good morning to all of you. Yeah, got a bit late to start. So today in this chapter, structural organizations and animals, we are going to share the last topic of this chapter, which is called frog. Cockroach is not there. Whatever information about cockroach, that in animal kingdom. Okay. So আজকে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে frog. So we are going to start with the topic called frog. So frog is very important. Why? Because organism সম্বন্ধে পড়তে গেলে in structural organizations and animals, only that we can study is about frog. The frog ছাড়া যেহেতু অন্য কিছু নেই, the frog becomes very, very important. Whatever piece of information we have, যে frog সম্বন্ধে যে informations আমাদের কাছে আছে, prior informations about animal kingdom. In animal kingdom we have already studied about class amphibia. সেখান থেকে ফ্রগের সম্বন্ধে যদি আমরা ছোট্ট করে একটু বলি, তাহলে অনেক রকমের অর্গানিজম আছে আন্ডার ক্লাস অ্যামফিবিয়া. দে আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অর্ডার. সো উই উইল স্টার্ট উইথ দ্যাট. ডিফারেন্ট অর্ডারের আন্ডারে কোন কোন অর্গানিজমস পড়ে, আর তারপরে আমরা ফ্রগ নিয়ে পড়বো. ঠিক আছে? সো লেট আস স্টার্ট উইথ দ্য টপিক কল্ড frog. Frog. So when we talk about frog, frog এর সম্বন্ধে পড়তে গেলে আমাকে জানতে হবে it comes under class, it belongs to class amphibia. It belongs to class amphibia. Now what is the meaning of the term amphibia? Amphi plus bia. Amphi means what? Both, dual. That means they can survive both on land and water. They can survive both on land and water. Bia means what? Bia means life. Bia means life. So present in both land and water. So land and water এ থাকার জন্য এদের কাছে কি আছে? Land এ রেসপায়ার করার জন্য they have got gills, they have got lungs, and water এ রেসপায়ার করার জন্য they have got gills. Fine. So আমরা এটা পড়বো under respiratory system. সঙ্গে আবার they can also respire by the help of their skin, and that is called as cutaneous respiration. Skin দ্বারা respiration কে বলা হয় cutaneous respiration. So that is also very important. So when we talk about frog, class amphibia কে আমরা classify করব into three main orders. আমরা তিনটে different order এ class amphibia কে classify করতে পারি. So first order under amphibia is Aneura. A means what? A means without. Neura means tail. Example of Aneura is frog and toad. Frog and toad. Frog এর scientific name আমরা সবাই জানি, it's Rana tigrina. And toad এর example আমরা, toad এর scientific name হচ্ছে Bufo melanostictus. Bufo melanostictus. Okay, the next order under class amphibia হচ্ছে order Apoda. A means what? Again, A means without. Poda means what? Poda means legs. So they have no legs. Example of Apoda is Ichthyopis. This is very, very important. It's there in your book. Ichthyopis. Animal kingdom topic এ এটা রয়েছে. ঠিক আছে? And last order is order Urodela. Now what is the meaning of the term Euro? Euro মানে tail, Dela মানে bearing. So they are tail bearing organisms. Example of Urodela is salamander or salamander. So this comes under class amphibia. Now when we talk about class amphibia, what are the characteristics of class amphibia? Class amphibia characteristics হচ্ছে they have moist skin. They have got moist skin কেন? Because by the help of skin they can respire. Cutaneous respiration. এই রেসপিরেশনকে বলা হয় cutaneous respiration by the help of skin. Respiration by the help of gills কে বলা হয় branchial respiration. Respiration by the help of lungs কে বলা হয় pulmonary respiration. So this is what.
নাও এবার আমরা পড়বো আমাদের এই টপিকটা কোথা থেকে স্টার্ট করছে, অ্যাবাউট ফ্রগ। সো ফ্রগের কথা একটু বলি। ফ্রগ এর মরফোলজিটা আমরা একটুখানি বলি। মরফোলজি, ফ্রগের মরফোলজি, দ্য বডি ইজ ডিভাইডেড ইন্টু হোয়াট, হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক, head and trunk, head and trunk. So they don't have any neck, they don't have any neck. Normally ওদের four limbs এ, in their four limbs সামনের হাতে they have got four digits, and in their hind limbs they have 5 digits, পাঁচটা আঙ্গুল আছে পায়ের পেছনের দিকে হাইন্ড লিম্বে, আর 4টে আঙুল আছে ফোর লিম্সে। এইবার 4টে আঙুল ফোর লিম্সের এরকম যদি আমার লিম্সটাকে ভাবি, ডিজিটটাকে ভাবি, তাহলে এই ডিজিটের মধ্যে ফার্স্ট ডিজিটে, ইন দ্য ফার্স্ট ডিজিট অফ দ্য ফ্রগ, স্পেশালি মেল ফ্রগের ফার্স্ট ডিজিট এ নাপশিয়াল প্যাড আছে। উই কল ইট নাপশিয়াল প্যাড বা কপুলেটরি প্যাড, বা কপুলেটরি প্যাড, নাপশিয়াল প্যাড বা কপুলেটরি প্যাড বলা হয়। সো দিস ইজ ইন কেস অফ মেল ফ্রগ। ইন কেস অফ ফিমেল ফ্রগ, they don't have any nuptial pad, তাহলে এইটা, this is absent. So ফিমেল ফ্রগে nuptial প্যাডটা absent. This is the major difference between male frog and female frog. Second হচ্ছে, in male frog, the male frog, they can make sound called croaking sound. So what the male frog, they have croaking sound. So croaking sound, they croaking sound করে বলে they have got vocal sac. তো যখন ক্রোক করছে না তাতেও একটা মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার এই নিচের দিকে পাওয়া যাবে, সো যেটা কিনা আমরা টানলে একটু এক্সপ্যান্ডও করতে পারে। But in female frog that is absent, the vocal sac is absent. These are two ways that we can differentiate between male frog and female frog. So let me give you a little bit of idea about the difference between frog and toad. যেটা আমরা নর্মালি আমাদের চারিপাশে দেখি, সেই ফ্রগটা যে খুব বেশি লাভ দেয় না, অল্প অল্প স্টেপ নেয়, কখনো কখনো ওরা 4টে পায়ে ঠিক এরকমভাবে হাঁটে, দে ক্যান ওয়াক, দে ক্যান জাম্প, লিপ করে। নর্মালি এরা খুব শর্ট লিপ করে। ইফ ইউ কম্পেয়ার বিটুইন টোড অ্যান্ড ফ্রগ, তাহলে চারিপাশে যেটা আমরা দেখছি সেটা কিন্তু টোড, যেটা আমরা আমাদের চারিপাশে দেখছি সেটা হচ্ছে টোড। দে হ্যাভ গট ওয়াটি স্কিন, কি আছে, ওয়াটি স্কিন আছে, স্কিনটা স্মুথ নয়, একটু ওয়াটস আছে। স্কিনের মধ্যে গ্ল্যান্ডস আছে, গ্ল্যান্ডের মধ্যে পয়জন থাকলেও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, বাট স্কিনটা ওয়াটি। But in case of frog, the skin is smooth. এবার নর্মালি যখন আচ্ছা, এদের হাইন্ড লিম্বটা, ইন কেস অফ ফ্রগ হাইন্ড লিম্বটা অনেক লম্বা, এই জন্য এরা খুব জাম্প করতে পারে। ফ্রগ জাম্প করতে পারে বেশি ইন কম্প্যারিজন উইথ টোডের হাইন্ড লিম্বটা ছোট, এই জন্য ওরা জাম্পও করে না অতটা। গেল। থার্ড হচ্ছে ফ্রগ এর যখন এগস লে করে তখন ওটা একটা রিংয়ের ফ্যাশন নেয়, একটা চেনের ফ্যাশন নেয়, বা টোড যখন ডিম পারে ইট রিমেইনস ইন দ্য ফর্ম অফ চেন, ইন দ্য ফর্ম অফ লিনিয়ার ফ্যাশন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে নর্মাল ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রগ অ্যান্ড টোড। এইবার আসছি, normally when we talk about frogের মরফোলজির মধ্যে they have got eyelids, so they have got eyelids সঙ্গে they have no ear pinna, they have only tympanum, তাহলে they have eardrum, tympanumটা হচ্ছে কি, eardrum হিসেবে কাজ করে, so they have eardrum. normally এদের মরফোলজির মরফোলজির মধ্যে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে যে এরা মেটামরফোসিস করে, মানে এরা ইনডাইরেক্ট ডেভেলপমেন্ট করে। এরা ট্যাডপোল থেকে তৈরি হয়, ট্যাডপোল থেকে এরা ফ্রগে তৈরি হয়, আর এইটার জন্য ওদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে আয়োডিন, থাইরয়েডের। আমরা জানি এটা থাইরয়েডের ট্যাডপোল থেকে ওরা ফ্রগে পরিণত হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড মেটামরফোসিস, দে শো মেটামরফোসিস।
Now let us get into the details of their anatomical structure. কিন্তু যদি anatomical structure যেতে হয় আমরা NCERT লাইনটা একটু ভালো করে দেখব. So let us get into the NCERT line by line. NCERT line by line. Yes, frogs. So whenever we talk about frogs normally কি করে? Frogs can live both on land and water, both on land and fresh water. আচ্ছা, it is a very important one. Water মানে কি normally marine water হতে পারে, but they are not found in marine water, so fresh water. Now, and belong to the class amphibia of phylum Chordata. So they come under phylum Chordata. That is very common. The most common species of frog found in India is Rana tigrina. That is bullfrog of India. কি বলা হয়? Bullfrog of India. আচ্ছা, একটা কথা বলি, একে bullfrog বলা হয়. The largest frog is Rana Goliath. Rana Goliath. The largest frog is Rana Goliath. Okay, they do not have constant body temperature. This is very, very important. ওদের constant body temperature থাকে না, that means they show what? Hibernation. They show hibernation. মানে they go for summer sleep and winter sleep. Fine. So they are poikilothermous animals. They are cold-blooded animals. They are cold-blooded animals. Poikilothermous animals. That means they cannot regulate their body temperature with that of the environment. ওরা নিজেদের বডি টেম্পারেচারটা এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচারের সাথে ওরা কোপ আপ করতে পারে না বলে, রেগুলেট করতে পারে না বলে খুব ঠান্ডায় ওদের মেটাবলিজমটা লো হয়ে যায়, their metabolism slows down, and খুব গরমে ওদের মেটাবলিজম slows down normally. So they go for aestivation as well as hibernation. So what is aestivation? Aestivation মানে আমরা জানি, aestivation মানে as এর মধ্যে s লুকিয়ে আছে, তাহলে summer, s for summer, so summer sleep. And hibernation মানে হচ্ছে winter sleep. Hibernation মানে হচ্ছে winter sleep. Okay. Now you might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in the grasses, and on dry land. তাহলে ওরা ওদের কালার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে, আর এই চেঞ্জ the property, the process by which they can change, this term is we call it as camouflage. So ওরা camouflage করতে পারে. So they have the ability to change their body color to hide them. Camouflage করছে কেন? হাইড করার জন্য from their enemies থেকে হাইড করার জন্য ওরা camouflage করে. This protective coloration is called mimicry. এই যে নিজেকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য যে চেঞ্জটা করছে, ওদের স্কিন কালারে চেঞ্জ নিয়ে আসছে, এটাকে বলা হয় মিমিক্রি. কি বলা হয়? মিমিক্রি. ফাইন, আমরা পরবর্তীকালে পড়বো মিমিক্রি দু রকমের হয়, ব্যাটেশিয়ান অ্যান্ড মুলেরিয়ান মিমিক্রি, আমরা পড়বো পরে কখনো. The frogs are not seen during peak summer and winter. তাহলে ফ্রগদের দেখা যায় না পিক সামার আর পিক উইন্টারে, কেন কি তাদের মেটাবলিজমটা লো হয়ে যায়. সো আইদার পিক সামারে দে গো ফর অ্যাস্টিভেশন and in winter they go for hibernation. Fine, they go for hibernation. During this period they take shelter in deep burrows. তাহলে ওরা কি করতে পারে? ওরা বারো করতে পারে, মাটির মধ্যে খুঁড়ে ওরা ঢুকে থাকতে পারে, and to protect them from extreme heat and cold. ঠান্ডা আর গরমের থেকে বাঁচার জন্য ওরা বারো করতে পারে. And this is called as summer sleep, and which is called aestivation, and winter sleep called hibernation respectively. Done? Okay. Next. This is frog. Fine. This is frog. So they have got head, they have got eyes. You can see eyelid আছে, trunk আছে, body এই পোর্শনটা head and trunk. Forelimb 4টা digit, hind limb 5টা digit. Fine. খুব শর্ট হয় এদের, খুবই শর্ট লেগস হয় বলে খুব যে অনেক. আচ্ছা, এই যে 5টা এটা অনেকটাই ইন কেস অফ স্পেশালি ফ্রগ একটা ওয়েবড থাকে. ওয়েবড মানে সাঁতার কাটতে বা জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে. দে হেল্প ইন সুইমিং. ওয়েবড ফিট. ক্লিয়ার? নাও দ্য স্কিন ইজ স্মুথ অ্যান্ড স্লিপারি ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ মিউকাস. স্কিনে কি থাকে? মিউকাস থাকে. দ্য স্কিন ইজ অলওয়েজ মেনটেইনড ইন আ ময়েস্ট কন্ডিশন. ময়েস্ট কন্ডিশন সবসময় মেনটেন করে, বিকজ স্কিন দিয়ে কি করে? স্কিন দিয়ে ওরা কিউটানিয়াস রেসপিরেশন করতে পারে. কিউটানিয়াস
রেসপিরেশন করতে পারে। ওকে, দ্য কালার ইজ ডর্সাল সাইড অফ দ্য বডি, দ্য কালার অফ, এটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, স্টার মার্ক দিলাম। দ্য কালার অফ ডর্সাল সাইড অফ দ্য বডি ইজ জেনারেলি অলিভ গ্রিন। ডর্সাল মানে ওপরের পোর্শনটা অলিভ গ্রিন, ওপরের পোর্শনটা অলিভ গ্রিন, ওপরের পোর্শনটা অলিভ গ্রিন, আর নিচের পোর্শনটা উইথ ডার্ক ইরেগুলার স্পটস, এই যে ডার্ক ইরেগুলার স্পটস থাকবে, ডার্ক ইরেগুলার স্পটস থাকবে অলিভ গ্রিনের মধ্যে। অন দ্য ভেন্ট্রাল সাইড দ্য স্কিন ইজ ইউনিফর্মলি পেল ইয়েলো। আন্ডার সাইড ভেন্ট্রাল সাইডে এটা থাকবে ইয়েলো, এটা থাকবে ইয়েলো। সো অলিভ গ্রিন ওপরে ডর্সাল সাইডে, ভেন্ট্রাল সাইডে ইয়েলো কালার্ড। দ্য ফ্রগস নেভার ড্রিঙ্কস ওয়াটার, স্পেশাল পয়েন্ট। কেন, কে বলবে আমাকে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ফ্রগ, জল লাগে না ফ্রগের? আরে বাঁচার জন্য 70%, একটা সেলের মধ্যে 70% তো জলই থাকে, তাহলে ফ্রগের কেন লাগবে না? স্কিন থেকে অ্যাবজর্ব করবে। তাহলে ফ্রগ যেটুকু জল লাগে বডির জন্যে, সেই জলটা ও ময়েশ্চার থেকে অ্যাবজর্ব করে। এই রকমের স্কিনকে কি স্কিন বলা হয়? হোয়াট ইজ দ্য টার্ম বাই উইচ অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার অকার্স থ্রু স্কিন? হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন। কি বলা হয়? দে হ্যাভ গট হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন, হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন। তো ওদের কি আছে? ওদের হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন। দ্য ফ্রগ নেভার ড্রিঙ্কস ওয়াটার বাট অ্যাবজর্ব ইট থ্রু দ্য স্কিন। হয়েছে না, হয়নি? তাহলে এই অ্যাবজর্পশন থ্রু স্কিন ইজ কল্ড হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন। এরকম কোনো কিছু, এরকমই কোনো একটা ডেজার্টে অ্যাডাপ্টেশন হওয়ার একটা ডেজার্ট লিজার্ডের কথা আমরা শুনেছি। ইয়েস, ডেজার্ট লিজার্ড এর কথা আমরা শুনেছি। এরকম ডেজার্ট লিজার্ড যে কিনা at 51, 52, 53, 54, 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডেজার্টের ওই স্যান্ডে বেঁচে থাকতে পারে, অ্যান্ড দোজ আর কল্ড মলক হরিদাস। কি নাম? মলক, মলক হরিদাস, হরিদাস is the name of a reptile, a lizard, a very small lizard. আর এদেরও they have got a spiny, they have got spines all around their body. বডির মধ্যে স্পাইন্স থাকে, সেই স্পাইনটা সারফেস এরিয়াটাকে কমিয়ে দেয় যাতে হিটটাকে বেশি অ্যাবজর্ব না করতে হয় বডির সঙ্গে। দে হ্যাভ গট হাইগ্রোস্কোপিক স্কিন। সো ময়েশ্চার যেটুকু আছে সেটুকু ওরা স্কিন দিয়ে অ্যাবজর্ব, জল তো পাবে না ওরা, তো ডেজার্টে জল পাওয়া যাবে না। সো তো এইভাবে ওরা বেঁচে থাকে, মলক হরিদাস, which is a reptile, which is a reptile. এইটা একটা ব্যাপার ছিল। আরটা হোয়াট ইজ রেপটাইলের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আমরা বলতে পারি এদের এক্সক্রিটিভ সিস্টেম কেমন? ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টালস, ওরা ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টালস রিলিজ করে, ওকে, ওয়াটার লসটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। আচ্ছা, বডি অফ আ ফ্রগ ইজ ডিভিজিবল ইন্টু হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক, হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক। আর নেক অ্যান্ড আ টেল আর অ্যাবসেন্ট, নেক অ্যান্ড টেল আর অ্যাবসেন্ট। নেক অ্যাবসেন্ট মানে আমরা কি বলেছিলাম? এদের কি আছে? আচ্ছা, নেক অ্যাবসেন্ট আছে। নেকটা আছে কার? শুধু স্যালামেন্ডারের। আচ্ছা, অ্যান্ড টেল ইজ অ্যাবসেন্ট কল্ড আনিউরা। অ্যাবভ দ্য মাউথ আ পেয়ার অফ নোস্ট্রিলস ইজ প্রেজেন্ট। ইয়েস, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। মাউথের ঠিক ওপরে একটা পেয়ার অফ নোস্ট্রিলস আছে, তাহলে দুটো নোস্ট্রিলস আছে। ক্লিয়ার? মলক হরিদাস মাথা রাখতে হবে। ইয়েস, নেক্সট, a neck and tail are absent. Above the mouth a pair of nostrils are. Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane. Eyes এর মধ্যে কি আছে? nictitating membrane আছে। আমাদের কি আছে? আমাদের আছে, but in what form? Vestigial organ. আমরা ইভলিউশন টপিকে পড়েছি, ইটস আ ভেস্টিজিয়াল অর্গান। ওকে, তাহলে একসময় আমাদেরও ছিল, দ্যাট ডাজ মিন যে আমরা একসময় জলে ছিলাম। সো দিস ইজ nictitating membrane that protects them while in water, that protects them while in water. On either side of eyes a membranous tympanum, কি আছে? tympanum যাকে কি বলা হয়? eardrum. eardrum এর কাজ কি? it receives sound, it receives sound signals, it receives sound signal. The forelimbs and hind limbs help in, the forelimbs and hind limbs help in swimming, help in swimming, walking, leaping. Come on, swimming, walking, leaping and burrowing. তাহলে সামনের দুটো পা
অ্যান্ড হাইন্ড লিম্ব দিয়ে ওরা কি করতে পারে, সুইম করতে পারে, ওয়াক করতে পারে, লিপ করতে পারে অ্যান্ড বার্নও করতে পারে, মাটি খুঁড়তে পারে। ফিট হ্যাভ ওয়েব ডিজিটস, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়েব মানে আটকে থাকা, যেমন ডাকের আছে, ডাকের ওয়েব ফিট। ডাক আর নর্মাল বার্ডস মানে নর্মাল এভিয়ান বার্ডসের মধ্যে কি ডিফারেন্স? ডাকের মধ্যে ওয়েবড আছে, অন্যদের মধ্যে, অন্য বার্ডের মধ্যে ওয়েব নেই। So feet have web digits that help in swimming, okay? The hind limbs end in 5 digits, that is toes, and they are larger and muscular than forelimbs, larger and muscular than forelimbs, that end in 4 digits. তাহলে সামনের ফোরলিম্বে কটা ডিজিট আছে, কটা আঙুল আছে? 4টে আঙুল আছে। Frogs exhibit sexual dimorphism, এর মানে কি? তার মানে মেল অ্যান্ড ফিমেল আলাদা, আলাদা বডি কমপ্লিটলি। সো কি বলা এটাকে? ডায়োসিয়াস, বা they are unisexual, তাহলে মেল আলাদা বডি, ফিমেল আলাদা বডি, ওকে। সো দ্যাটস কল্ড সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম। Male frogs can be distinguished by the presence of sound producing vocal sacs. একটু আগে বললাম মেল ফ্রগের ভোকাল স্যাক্স থাকবে, বাট ফিমেলস অ্যান্ড আ কপুলেটরি প্যাড, নাপশিয়াল প্যাড যাকে বলা হয়, কপুলেশনের জন্য যখন ফিমেলটাকে গ্র্যাব করে, এই অ্যাডেসিভ প্যাড বা নাপশিয়াল প্যাড ওদেরকে হেল্প করে। On the first digit of the forelimbs which are absent in female frogs, on the first digit of the forelimbs which are absent in female frogs. So female frogs আর মেল ফ্রগের মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল। মেল ফ্রগ আর ফিমেল ফ্রগের মধ্যে মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে, পয়েন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে অন ভোকাল স্যাক, প্রেজেন্স অফ ভোকাল স্যাক অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ কপুলেটরি প্যাড। প্রথম ডিজিটে, ফোরলিম্সের প্রথম ডিজিটে কপুলেটরি প্যাডস আছে, ওকে। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট মরফোলজি। এবার আমরা ঢুকবো এর অ্যানাটমিতে। আমরা যখন অ্যানাটমি পড়বো খুব ইজি লাগবে অ্যানাটমিটা। রিজন, আমরা হিউম্যানের যত ফিজিওলজি আমরা জানি সেটা অনেকটা অ্যাডভান্স লেভেলের ফিজিওলজি। যদি হিউম্যানের ডায়াজেস্টিভ সিস্টেম পড়ি সেটা অনেকটা অ্যাডভান্স, কিন্তু এদের মধ্যে অতটা অ্যাডভান্স না, বিকজ এরা আমাদের অনেক আগে এসছে আর্থে, ইভলিউশনারি এরা অনেক আগে এসছে। সো সেই ক্ষেত্রে ওদের অতটা ইভলভ নয়। সো লেট আস টক অ্যাবাউট অ্যানাটমি। অ্যানাটমি মানে কি? ইন্টারনাল ফিচার অফ অ্যান অর্গানিজম। দ্য বডি ক্যাভিটি অফ ফ্রগস অ্যাকোমোডেট ডিফারেন্ট অর্গান সিস্টেম। তাহলে বডি ক্যাভিটি মানে কি বলা হয়? এটা ট্রু সিলোম না সিরোসিলোম? ট্রু সিলোম। দে আর ইউসিলোমেট অর্গানিজমস। তাহলে ইউসিলোমেট মানে বডি ক্যাভিটি থাকবে, অ্যান্ড বডি ক্যাভিটির ভেতরে মেসোডাম দিয়ে লাইন থাকবে। সো বডি ক্যাভিটি ইজ লাইন বাই mesoderm. Now, such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system. Fine, with well-developed structures and functions. তাহলে সব কিছুই আছে আমাদের মতন করেই। First, let us talk about digestive system. আচ্ছা, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের যাওয়ার আগে আমি একটু আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সম্বন্ধে একটুখানি দেখিয়ে দিই, তাহলে এর সাথে রিলেট করা যাবে, এর সাথে রিলেট করা যাবে, এর সাথে রিলেট করা যাবে। ওকে, যখন হিউম্যানের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়বো আমরা, তখন আমরা জানি যে হিউম্যানের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে this is esophagus, this is stomach, this is C-shaped duodenum, this is jejunum, ileum, and this is the appendix, this is the colon. Fine, this is transverse colon, descending colon, rectum, anus. এইখানটা আছে লিভারের সঙ্গে আছে গল ব্লাডার, একটু এগিয়ে গিয়ে কমন বাইল ডাক্ট, প্যানক্রিয়াস, and these three are going to fall over here in the duodenum. তাই তো? এবার নর্মালি এই মাউথে we have got salivary gland, then this is esophagus, this is stomach, this is duodenum, C-shaped duodenum, this is jejunum, ileum, cecum, এটা cecum তো লাইন ডিসেন্ডের পার্ট, cecum, এটা ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, S-shaped colon, and then rectum, and last is anus. ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা, কারণ কি আমরা দেখবো অনেকটাই কমন উইথ অ্যানাস রিপ্লেসড বাই ক্লোয়াকা।
What is cloaca? Cloaca is a common opening. Cloaca is very, very important. Cloaca and a common opening in case of frog, which is a common opening for a reproductive system, excretory system, and digestive system. It's a common opening for these three systems. Very, very important. So cloaca আমরা পাবো frog এর মধ্যে একটা different. Otherwise অনেকটাই কমন, স্ট্রাকচারসগুলো কমন, কিছু কিছু স্ট্রাকচারস ওয়েল ডেভেলপ নয় ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে। আদারওয়াইজ আমাদের ফুড হ্যাবিট আর ওদের ফুড হ্যাবিটের মধ্যে ডিফারেন্স কি? উই আর ওমনিভোর্স, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দেম? দে আর কার্নিভোর্স। ওরা কারা? ফ্রগ হচ্ছে কার্নিভোর। সো যদি ফ্রগ কার্নিভোর হয়, ওদের কি আমাদের লেন্থের মতন ইন্টেস্টাইন থাকবে না ইন্টেস্টাইন শর্ট হবে? সো কার্নিভোর্স হলে ইন্টেস্টাইন শর্ট হবে। ওরা নর্মালি কি খায়? নর্মালি ইনসেক্টস খায়, ফিড অন ইনসেক্টস। ইনসেক্টসকে খাওয়ার জন্যে ওদের যে টাংটা থাকে, দ্য টাং ইজ বাইলোব নাম্বার 1, bifurcated, অ্যান্ড আমাদের যেমন সামনের টাঙের পোর্শনটা অ্যান্টেরিয়র পার্ট ইজ ফ্রি, posterior part is fixed, ওদের অপোজিট। সো অ্যান্টেরিয়র পার্ট ইজ ফিক্সড অ্যান্ড posterior part is free। তো যখন ওরা কোনো ইনসেক্ট খায় তখন এই টাংটাকে ঠিক এরকমভাবে বের করে, অ্যাজ বিকজ দ্য টাং ইজ স্টিকি, ইনসেক্টস স্টিক অন দ্যাট, ওরা খেয়ে ফেলে। দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট দে ফিড অন দেম। ক্লিয়ার? ওকে, এবার চলে আয় ফ্রগের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সম্বন্ধে। সো ফ্রগের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ডায়াগ্রামটা যদি একটুখানি দেখিস, ডায়াগ্রামটা একটু দেখে নিই, ডায়াগ্রামটা একটু দেখে নিই। এটা এমন একটা ডায়াগ্রাম যে ডায়াগ্রামে অনেকগুলো অর্গান সিস্টেম ঢুকানো আছে একসাথে। ফাইন, বইতেও তাই দিয়েছে, একটু দেখে নে। So this is esophagus. You can see this is stomach. Esophagus is পরে stomach. এই ছোট্ট একটা শর্ট ডিউডিনাম, এর মধ্যেই জেজুনাম ইলিয়াম চলে আসলো, ইন্টেস্টাইনাল পার্ট। তার মানে সঙ্গে লার্জ ইন্টেস্টাইনও ঢুকে গেল, লার্জ ইন্টেস্টাইনও এর মধ্যে চলে আসলো, কমপ্লিট পার্ট। এইটা হচ্ছে রেক্টাম, দিস ওয়ান ইজ রেক্টাম, আর এইটা হচ্ছে ক্লোয়াকা, দিস ইজ ক্লোয়াকা। ক্লিয়ার? নাও দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। খুবই সিম্পলিস্টিক একটা ব্যাপার, কেন কি খুব বেশি কিছু থাকবে না। আচ্ছা, স্টোমাকে অ্যাসিড থাকবে না? অ্যাসিড থাকবে স্টোমাকে, বিকজ ওরা কি খাচ্ছে? ইনসেক্টস খাচ্ছে। ইনসেক্টসের কাইটিন হচ্ছে কি? কার্বোহাইড্রেট। কেমন ধরনের কার্বোহাইড্রেট? কাইটিন ইজ আ পলিস্যাকারাইড and it's a heteropolymer or homopolymer. Homopolymer of what? No, not nag. Only nag. Chitin is a homopolymer of nag. Clear? So এইভাবে কাইটিনটাকে ডাইজেস্ট করার জন্য স্টোমাক থাকবে, প্যানক্রিয়াস সিক্রিশন থাকবে। ফাইন, আমাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে প্যানক্রিয়াস, গল ব্লাডার দেখতে পাচ্ছি। সো উই ক্যান সি গল ব্লাডার over here, and its secretion is over here. Fine, this is storage of gallbladder. Liver আছে, storage of bile. Fine, so this is lungটা চলে গেল অন্যদিকে। Yes, so that is it. This is liver. So liver secretes what? Liver secretes bile, and আমরা জানি bile has got no digestive enzyme, but bile can break down fats, and the process by which it can break down is emulsification. So bile, আমরা জানি bile is having two pigments. Bile pigments দু রকমের হয়, one is bilirubin and biliverdin. So লিভারের কাজ একই এখানেও, bilirubin and biliverdin. Fine, and there are two bile salts. Tell me the name of the bile salts that we are having. Sodium glycocolate and sodium taurocolate. Sodium glycocolate and sodium taurocolate. Very good. চল একটু দেখে নিই ডায়াজেস্টিভ সিস্টেমের সম্বন্ধে কি বলছে। খুবই সিম্পলিস্টিক ডায়াজেস্টিভ সিস্টেম, কিছু নেই, there is no such complexity in this topic. আচ্ছা, ডায়াজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে কি আছে? after we finish off we will solve some of the questions. ভালো করে দেখ, এখনই আমরা কোশ্চেন সলভ করে দিতে পারবো। The digestive system consists of alimentary canal, okay, and digestive glands. কি আছে? digestive glands আছে। The alimentary canal is short. Why short? Carnivores বলে, because the frogs are carnivores, and hence the length of intestine is reduced. Intestinal length খুবই ছোট। The mouth
It opens into the buccal cavity. The mouth opens into the buccal cavity that leads to the esophagus through pharynx. Mouth opens into the buccal cavity that leads to the esophagus through pharynx. Esophagus taki খুবই short, is a short tube that opens into the stomach, which in turn continues as the intestine. That is duodenum, ileum. Duodenum, ileum. So intestine মধ্যে mainly part কি? Duodenum and ileum. Rectum is there. Large intestine part এর মধ্যে rectum আছে and finally opens outside through cloaca. Liver, it secretes what? Liver secretes bile. Liver কি secrete করে? Bile secrete করে. Liver secretes bile that is stored in the gallbladder. Bile টা কোথায় স্টোর হয়? Gallbladder. In human also the same thing happens. Liver যে বাইলটা তৈরি করে সেই বাইলের pH টা কত? Close to 7.4 to 7.8. But যখন gallbladder পৌঁছায় ওই বাইলটা, the function of gallbladder is to store bile and it increases the pH. Sorry, the bile produced inside liver is 8.8, and when it comes down inside liver, inside gallbladder, stores bile, and that bile is having 7.8 pH. It reduces the pH. এই gallbladder থেকে আমাদের কাছে যখন intestine গিয়ে gallbladder এর বাইলটাকে পৌঁছায়, and it can easily break down the fats. Emulsification করতে পারে, ফ্যাটটাকে break down করতে পারে। দেখ এখানে liver secretes bile that is stored in the gallbladder. Pancreas, a digestive gland, produces pancreatic juice containing digestive enzymes. Pancreas টা আমাদের ডায়াগ্রামের মধ্যে নেই। Pancreas is missing from the diagram. Okay, pancreas, it produces pancreatic juice আর আমরা জানি in human also the pancreas is a very very important organ. What kind of gland is this pancreas? Exocrine, endocrine, or heterocrine gland? Heterocrine gland, it's a mixed gland. They can act both as endocrine as well as exocrine. এই প্যানক্রিয়াসে তিন রকমের গ্ল্যান্ড সিক্রিশনস হয়। একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ আছে যেটা দিয়ে কার্বোহাইড্রেটকে ডাইজেস্ট করা হয়। প্যানক্রিয়াটিক প্রোটিয়েজ আছে, by the help of protease they can digest protein, and then there is pancreatic lipase, by the help of lipase enzyme they can break down the fats. Okay, food is captured by the bilobe tongue. Okay, digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach. Stomachের wall থেকে gastric juice গুলো রিলিজ করা হয়। Partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the intestine, that is duodenum. এই chymeটা নিশ্চয়ই নতুন নয়। Digested food inside stomach in human also we call it chyme. তাহলে digested foodটা কোথায় ঢুকবে এবার? duodenum part, the first part of the small intestine. The duodenum receives bile from the gallbladder and pancreatic juice. Same way আমাদের যেমন আছে সেখানেও তাই, from the pancreas through a common bile duct. So what is common bile duct? যদি এটা liver হয়, এটা হচ্ছে hepatic duct, this is gallbladder, and gallbladder duct এর নাম কি? Cystic duct. And then this is common bile duct, and this is pancreas, this is pancreatic duct, and this is common bile duct, CBD. And this is called, in case of human, যেখানে গিয়ে পড়ে, tell me the name of that opening. This opening is called ampulla of Vater in case of human, which contains a sphincter called sphincter of Janish, Oddi. It was there in the earlier book. Sphincter of Oddi, O-double-D-I, sphincter of Oddi. Clear? আর common bile duct এখানে sphincter আছে, সেই sphincter in human, and talking about human, এখানে sphincter নাম হচ্ছে sphincter of Boyden. Sphincter of Boyden. ঠিক আছে? Yes, sphincter of Oddi is there in the earlier book, previous book এ আছে দেখ, sphincter of Oddi. Okay, now bile emulsifies fat. Bile কি করে? ফ্যাটটাকে emulsify করে, and pancreatic juices digest carbohydrates and proteins. তাহলে প্যানক্রিয়াটিক জুস কি করে? কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিনকে ডাইজেস্ট করে, আর বাইল কাকে ভাঙে? ফ্যাটকে ভাঙে। তাহলে তিনটে কমপ্লেক্স ফুড ভেঙে গেল। তাহলে বাইলের দায়িত্ব হচ্ছে ফ্যাটকে ভাঙা, প্যানক্রিয়াসের দায়িত্ব হচ্ছে প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙা। ক্লিয়ার? Fan digestion takes place where? In the intestine. Fan digestion takes place where? In the intestine. Which part of the intestine? Come on. Duodenum. The same way in human also we have got duodenum যেখানে fan digestion হয়. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds.
In the inner wall of the intestine called villi. কি আছে ওদের? villi আছে and microvilli আছে. So they have got villi and microvilli. They have got villi and microvilli. কোনো অসুবিধা আছে বাবু? চল নেক্সট, রেসপিরেটরি সিস্টেম। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ডায়াজেস্টিভ সিস্টেম। ডায়াজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে খুব ডিফারেন্স পেলাম না, শুধু পেলাম ক্লোয়াকা। তাহলে আলটিমেটলি কী হবে? আনডাইজেস্টেড ফুড কোথা থেকে রিলিজ করে যাবে? রেকটামে কিছুক্ষণের জন্য স্টোর থাকবে, তারপরে ইট ইজ গোইং টু পাস অফ থ্রু দ্য ক্লোয়াকা। রেসপিরেটরি সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেমে আমরা 3 রকমের রেসপিরেটরি সিস্টেম পাবো। এখানে কী কী পাবো? কিউটানিয়াস রেসপিরেশন পাবো। We're going to get 3 types. One is skin, gills and lungs. Skin, gills and lungs. Skin দিয়ে cutaneous respiration হয়, cutaneous respiration হয় skin দিয়ে, respiration হয় skin দিয়ে, cutaneous respiration. Gills দিয়ে কি হবে? Gills দিয়ে হবে branchial respiration, branchial respiration, respiration. আর lungs দিয়ে হবে pulmonary respiration, pulmonary respiration, pulmonary respiration. কোনো অসুবিধা আছে বাবু? So this is about respiration. Frogs respire on land and in the water by different methods. Frog land or water respire করতে পারে। In water, skin acts as an aquatic respiratory organ. ওয়াটারে স্কিন অ্যাক্টস অ্যান অ্যাকোয়াটিক রেসপিরেটরি অর্গান, যাকে বলা হয় কিউটানিয়াস রেসপিরেশন। ঠিক আছে বাবু? নেক্সট, কিউটানিয়াস বুঝলাম আমরা। নেক্সট, dissolved oxygen. Dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. কিভাবে আসে dissolved oxygenটা? স্কিনের থ্রু দিয়ে। What is the mechanism? The mechanism is by the help of diffusion, by the help of diffusion. Fine. On land, the buccal cavity, skin and lungs acts as a respiratory organ. On land, the buccal cavity, skin and lungs acts as the respiratory organs. ল্যান্ডের মধ্যে বাকল ক্যাভিটি, স্কিন অ্যান্ড লাংস রেসপিরেটরি অর্গান হিসাবে কাজ করে। ঠিক আছে, দ্য রেসপিরেশন বাই লাংস ইজ কল্ড পালমোনারি রেসপিরেশন, একটু আগে বললাম। ওকে, দ্য লাংস আর আ পেয়ার অফ এলংগেটেড পিঙ্ক কালার্ড স্যাক লাইক স্ট্রাকচার। তোরা তো ফ্রগ ডিসেকশন করিসনি, বাট আমরা ডিসেকশন করেছি ফ্রগটাকে। ফ্রগের এই পিঙ্ক কালারটা ম্যাক্সিমাম বডির পার্ট, যদি বডি পার্ট এইটুকু হয়, প্রায় 30% বডি পার্ট পুরো লাংস, 30 to 40% বডি পার্টটা কমপ্লিটলি লাংস ভর্তি, মানে দুপাশে লাংসটা এতটা প্রমিনেন্ট ভাবা যায় না। সো পিঙ্ক কালার, কমপ্লিটলি পিঙ্ক কালার, এরকম ডায়াগ্রামও মনে হয় লাংসটাকে খুব বড় দেখিয়েছে, বাট রিয়েল লাইফ দ্যাট ইজ ইট। পিঙ্ক কালার elongated sac like structures present in the upper part of the trunk. ট্রাঙ্কের বডি পার্টের ওপরের দিকে লাংস থাকবে, ফাইন রিজিয়ন, and that is thorax region. Air enters through the nostrils into the buccal cavity. এয়ারটা নিল, বাকল ক্যাভিটির মধ্যে থাকলো, মাউথ আর ইসোফ্যাগাসের মাঝখানে বাকল ক্যাভিটি, বাকল ক্যাভিটির মধ্যে এয়ারটা থাকলো, অ্যান্ড দেন ইনটু দ্য লাংস, অ্যান্ড দেন ওখান থেকে কোথায় পাস করে? ইনটু দ্য লাংস। ডিউরিং অ্যাস্টিভেশন অ্যান্ড হাইবারনেশন গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস থ্রু স্কিন। তার মানে স্কিন রেসপিরেশনটা, স্কিন দ্বারা রেসপিরেশন ডিফিউশন প্রসেসে, কারণ কি ওদের মেটাবলিজমটা এতটাই লো যে ওরা নোস্ট্রিলস দিয়ে নেবে, নিয়ে তারপরে মেটাবলিজমকে হাই করতে হবে। তো মেটাবলিজম হাই না হতে হয় তার জন্য স্কিন দিয়ে নর্মাল, যেহেতু মেটাবলিজম লো, রিকোয়ারমেন্ট অফ অক্সিজেন ইজ নট দ্যাট মাচ, তো কী হবে? স্কিন দিয়ে তখন রেসপায়ার করবে বাই দ্য প্রসেস অফ ডিফিউশন ডিউরিং হাইবারনেশন অ্যান্ড অ্যাস্টিভেশন। ঠিক আছে, একটুখানি দেখে নে ফিগারটা। একটা ফিগারের মধ্যেই সব রকমের অর্গান সিস্টেম ঢোকানো রয়েছে। ইউ ক্যান সি দ্য লাংস, লাংস পিঙ্ক কালার, এইটা এই দুটো লাংস, দিস অ্যান্ড দিস ইজ লাংস, ফাইন, দ্যাটস ইট। আর কিছু নেই অর্গান সিস্টেমের মধ্যে, মানে রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে আর কিছু বোঝার নেই এখানটায়। চলে আসি নেক্সট একটা সিস্টেমে, দ্যাট ইজ কল্ড সার্কুলেটরি সিস্টেম। সার্কুলেটরি সিস্টেম নর্মালি না, সার্কুলেটরি সিস্টেম বোঝার জন্যে আমাদের যেটা জানতে হবে, সার্কুলেটরি সিস্টেমের এদের কটা চেম্বার হার্ট? ইন অ্যাম্ফিবিয়ান্স দে হ্যাভ গট 3 চেম্বার হার্ট, দে হ্যাভ 3 চেম্বার হার্ট।
Now 3-chambered heart মানে normally the vascular system of frog is a well developed closed type. তার মানে এদের closed type circulatory system আছে, they have got closed type circulatory system. Frogs have a lymphatic system also. তার মানে vascular system মধ্যে দুটো আছে, vascular system মধ্যে আমরা কি পড়ি, frog আমরা পড়ি blood and lymph. তাহলে এদের vascular system মধ্যে লিম্ফও আছে and ব্লাডও আছে। লিম্ফের ফাংশন মেনলি কি, to protect the body. লিম্ফের ফাংশন মেনলি কি, to protect the body. Now the blood vascular system involves heart, blood vessels and blood. তাহলে কি কি আছে, হার্ট আছে, ব্লাড ভেসেলস আর ব্লাড আছে। The lymphatic system consists of lymph channels and lymph nodes. তাহলে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের মধ্যে তিনটে জিনিস, লিম্ফ আছে, লিম্ফ চ্যানেলস আছে আর লিম্ফ নোডস আছে, ঠিক আছে বাবা। নাও হার্ট ইজ এ মাসকুলার স্ট্রাকচার। আচ্ছা একটুখানি এটা বোঝার আগে আমরা একটু দেখে নিই, সার্কুলেটরি সিস্টেমের একটা স্ট্রাকচার। সার্কুলেটরি সিস্টেমটা ইন হিউম্যান হার্ট উই হ্যাভ গট হাউ মেনি চেম্বার, হিউম্যান হার্টে কটা চেম্বার আছে, 4 চেম্বার। তার মানে এটা রাইট অরিকল, এটা লেফট অরিকল, এটা ফাইন। So if in human heart this is right auricle, this is left auricle, this is right ventricle, this is left ventricle, okay, normally we know that it is through the left ventricle the aorta কি চলে আসে, এখান থেকে বাইরে আসে aorta, this is called greater aorta, taking up all the oxygenated blood and it reaches to all the parts of the body. আর রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে চলে যায় কে, pulmonary artery towards the lungs, আর বডির লোয়ার পার্ট থেকে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি থেকে থ্রু ইনফিরিয়র ভেনা কাভা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড টিস্যুস থেকে চলে যায় টুয়ার্ডস রাইট অরিকল, আর বডির ওপরের পোর্শন থেকে সুপিরিয়র ভেনা কাভা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে রাইট অরিকলে আসে। এবার রাইট অরিকল লেফট অরিকল দুটো চেম্বার, দুটো একসাথে auricular systole দেখায়, it pumps the blood gets in towards the right ventricle and left ventricle, and then left ventricle and right ventricle and left ventricle together they shows ventricular systole, কি করে, কন্ট্রাকশন করে। যখন কন্ট্রাক্ট করবে ব্লাডটা চলে যাবে এখান থেকে টুয়ার্ডস লাংস ফর অক্সিজেনেশন, আর এখান থেকে টু দ্য অক্সিজেনেটেড ব্লাড চলে যাবে টু হোল বডি পার্ট। তার মানে এখানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে, এখানে অক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে, সো দে ডোন্ট মিক্স আপ উইথ ইচ আদার। তাহলে অক্সিজেনেটেড ব্লাড আর ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড কখনো একসাথে মিক্স আপ করে না। এই জন্য ইন হিউম্যান উই নেভার কল আওয়ার হার্ট টু বি ভেনাস হার্ট। এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভেনাস হার্ট বলতে হবে, বিকজ মিক্সড হয়ে যায় এখানে, কারণ কি দে হ্যাভ গট 3 চেম্বার হার্ট। তার মানে এদের ক্ষেত্রে কি হয়, এদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা রাইট অরিকল, এটা লেফট অরিকল, আর একটাই ভেন্ট্রিকল, দে হ্যাভ গট অনলি 1 ভেন্ট্রিকল। এবার এই ভেন্ট্রিকল থেকে ওরা যায় একটা স্ট্রাকচারে যার নাম হচ্ছে কোনাস আর্টেরিওসাস। এইটা ইম্পর্টেন্ট, কোনাস আর্টেরিওসাস। এই কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে এরা কোথায় যায়, টুয়ার্ডস দ্য টিস্যুস। তো কোনাস আর্টেরিওসাসটা রয়েছে কোথায়, ইন দ্য ভেন্ট্রাল সাইড অফ দেয়ার বডির ভেন্ট্রাল সাইড মানে নিচের দিকে, মানে হার্টের নিচের দিকে, হার্ট যেদিকে আছে তার নিচের দিকে আছে কোনাস আর্টেরিওসাস। তাহলে ভেন্ট্রিকল যখন পাম্প করবে কোনাস আর্টেরিওসাসে আসবে, অ্যান্ড ফ্রম কোনাস আর্টেরিওসাস ডু কাম ডাউন টু দ্য টিস্যুস। এই কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে, টিস্যুস থেকে এরা যাবে কোথায়, ফার্স্ট যাবে রাইট অরিকলে। যাওয়ার আগে আরটা চেম্বার, এটাকে একটু ট্রায়াঙ্গুলার বানিয়ে নিই বিকজ ইট লুকস লাইক ট্রায়াঙ্গুলার, আর এই ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচারের পরে গিয়ে ঢোকে রাইট অরিকলে। ফাইন, দিস ইজ দ্য ওয়ে, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন। তাহলে এইখানে হোয়াট ইজ দিস স্ট্রাকচার, দিস স্ট্রাকচার ইজ কল্ড সাইনাস ভেনোসাস। Sinus venosus is a triangular structure, আর এটা থাকে কোথায়, হার্টের ডরসাল রিজিয়নে, হার্টের ওপরের দিকে, ডরসাল পিঠের দিকে, হার্টের ওপরের দিকে। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ अगेन ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইনাস ভেনোসাস এটা একটা চেম্বার হিসেবে কাজ করে, অ্যাক্সেসরি চেম্বার। নাও এবার সাইনাস ভেনোসাস থেকে রাইট অরিকল, কিন্তু অনেক সময় কি হয়, টিস্যুস থেকে ডাইরেক্টলি ভেনা কাভা দিয়ে ডাইরেক্ট ঢুকে যায়। আচ্ছা, রাইট অরিকল থেকে পাম্প করলো ভেন্ট্রিকল থেকে কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে কি করতে পারে,
কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে অনেক সময় কি করতে পারে, কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে এটা চলে আসতে পারে ডাইরেক্টলি কোথায়, টুয়ার্ডস দ্য লাংস, টুয়ার্ডস দ্য লাংস বাই দ্য হেল্প অফ পালমোনারি, বাই দ্য হেল্প অফ পালমোনারি আর্টারি টুয়ার্ডস লাংস। তাহলে এটা কি, এটা পালমোনারি আর্টারি, দিস ইজ পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি দিয়ে কি হলো, পালমোনারি আর্টারি দিয়ে লাংসে চলে আসলো, লাংসে চলে আসলো। ফাইন, লাংস থেকে থ্রু, লাংস থেকে থ্রু পালমোনারি ভেন, লাংস থেকে থ্রু পালমোনারি ভেন it's going to come towards the left auricle by pulmonary, by the help of pulmonary vein, pulmonary vein. তাহলে কটা চেম্বার হার্ট, তিনটে চেম্বার হার্ট, this is how it's going to work. Now এবার একটু দেখে নেই, the heart is a heart, is this clear? ব্যাপারটা বুঝলাম আমরা। তো ওখানে কি হলো, মিক্সড হার্ট হয়ে গেল, they have got mixed heart. Now heart is a muscular structure situated in the upper part of the body, upper part of the body cavity. It has three chambers, two atria and one ventricle, and is covered by a membrane called pericardium. এই pericardium হচ্ছে outermost covering of the heart is called pericardium. এই pericardiumটা normally কি ধরনের connective tissue? Outermost covering of the heart is made up of no white fibers, white fibers মানে কোলাজেন আছে, and irregular white fibers এর এক্সাম্পল হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম। বা যে কোনো অর্গানের বাইরের যে হোয়াইট কালারের ফাইব্রাস লেয়ার আছে which is made up of collagen, like pericardium, perichondrium, cartilageর outer covering, like lungs এর outer covering called pleura, like periosteum, so they are all made up of what, white fibers but irregular. তার মানে কোলাজেন দিয়ে তৈরি, irregular. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. Fine, it receives blood through the major veins called vena cava, called vena cava. Fine, a triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through major veins called vena cava. The ventricle opens into sac-like structure. আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট কোনটা, একটা ট্রায়াঙ্গুলার, একটা স্যাক, হ্যাঁ, এটা আমরা না ভুলি, এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচার হচ্ছে সাইনাস ভেনোসাস, স্যাক লাইক স্ট্রাকচার হচ্ছে কোনাস আর্টেরিওসাস। অন দ্য ভেন্ট্রাল সাইড, আচ্ছা সাইডটা ইম্পর্টেন্ট, ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল। তাহলে কোনটা ভেন্ট্রাল, কোনাস আর্টেরিওসাসটা ভেন্ট্রাল, কোনাস হচ্ছে স্যাক লাইক স্ট্রাকচার। কোনাস আর্টেরিওসাসের আরেকটা নাম কি, ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, ট্রাঙ্কাস arteriosus, truncus arteriosus. The blood from the heart is carried out to all parts of the body by the arteries. কি দিয়ে, arteries দিয়ে বডির চারিপাশে, বডির অর্গানে পাঠিয়ে দেয় হার্টটা। Fine, collect blood from the different parts of the body to the heart from the venous system and from the venous system. Special venous connection between the liver and intestine. Acha, they have got portal system that is very, very important. Special venous system, venous connection, special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body. তাহলে liver and intestine এর মধ্যে কি হবে, they have got hepatic portal system. কি আছে, হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম। কার কার মধ্যে, লিভার আর ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যে কানেকশনটা থাকে, বডি ফ্লুইডটা, কমন ব্লাডটা এসে পোর্টাল সিস্টেমে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে, ইন্টেস্টাইনের সাথে লেগে থাকবে। তো দিস কানেকশন বিটুইন liver and intestine is called hepatic portal system. But the same thing with kidney, with the lower part of the body, it's called renal portal system. So ওদের দুটোই আছে, so the latter is called renal portal system. Clear? Renal portal system and hepatic portal system. কার কার মধ্যে বুঝেছি? The blood is composed of plasma and cells. ব্লাডের মধ্যে কি আছে, প্লাজমা এন্ড সেলস আছে। সেলস মানে কার কথা বলছে, আরবিসি, ডব্লিউবিসি। The blood cells are RBC and erythrocytes or WBC or leukocytes, and they have got platelets. এই সেলসকে এখানে সেলস বলছে, ফাইন। আমরা আমাদের ক্ষেত্রে কি বলি, কর্পাসেলস। RBCs are nucleated, very, very important. RBCs are nucleated. So RBC এর মধ্যে কি আছে, নিউক্লিয়াস আছে। So RBC are nucleated. In case of human, what happens? RBC are
enucleated and contain red colored pigment, namely hemoglobin. ওদেরও hemoglobin আছে। ডিফারেন্সটা কি? In human, RBCs are enucleated when in mature state. In mature states, RBC are enucleated, but in immature state, RBC are having nucleus. বলতে পারবি হিউম্যানের ক্ষেত্রে RBC নিউক্লিয়াস দেওয়ার সেলের নামটা কি? What is the initial cell of RBC? Hemocytoblast. Very good. Hemocytoblast cell. The lymph is different from blood. লিম্ফটা ব্লাড থেকে ডিফারেন্ট, কারণ লিম্ফের মধ্যে কি বলা হয়? লিম্ফের মধ্যে কি নেই? RBC নেই। লিম্ফের মধ্যে কি নেই? RBC. It lacks few proteins at RBC. তো ওদের মধ্যে লিম্ফের মধ্যে কি নেই? They lack some protein and RBC is also not there. The blood carries nutrients. It's a normal functioning of blood. Blood কি carry করে? Nutrients, gases and water to the respiratory sites during the circulation. The circulation of blood is achieved by the pumping action. Heart pump করে of the muscular heart. That's all about heart. তাহলে কি মাথা রাখতে হবে সার্কুলেশন সিস্টেমের মধ্যে? Truncus arteriosus বা conus arteriosus, which is there in the ventral part of the heart, and there is a sac-like structure. আর হার্টের রাইট অ্যাট্রিয়ামে ঢোকার আগে there is a triangular structure called sinus venosus. They have got a mixed heart. কখনো ভেন্ট্রিকলস গুলো ডাইরেক্টলি কোনাস আর্টেরিওসাসে যায়, সেখান থেকে টিস্যু যেতে পারে, টিস্যু থেকে ভেনা কাবা দিয়ে কোথায় আসবে? টু সাইনাস ভেনোসাস থেকে হার্টে, বা আবার কি করতে পারে? ফ্রম কোনাস আর্টেরিওসাস ডাইরেক্টলি ঢুকতে পারে লাংসে। ক্লিয়ার? ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য বডি, যে লাংসে অক্সিজেনেট করতে হবে না হবে না। বুঝতে পারলাম? যদি মেটাবলিজম কম থাকে অক্সিজেন করতে হবে, মেটাবলিজম বেশি থাকে অক্সিজেন করতে হবে, মেটাবলিজম কম থাকবে তখন লাংসের ফাংশনসটা কি নর্মালি বাবা? তো অতটা অক্সিজেনেটেড ব্লাড লাগবে না টিস্যুতে, বিকজ টিস্যুজ আর নট পারফর্মিং। গট দ্য পয়েন্ট? বিকজ দে শো সামার স্লিপ অর উইন্টার স্লিপ। সো তারা কি যায়? তারা হাইবারনেশনে যায়। ওকে, লেটস গেট ইনটু দ্য এক্সক্রিটরি সিস্টেম। আচ্ছা, একটু জলদি করে বল আমাকে, এক্সক্রিটরি সিস্টেমের মধ্যে নর্মালি এরা কি ধরনের নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট রিলিজ করতে পারে? ইউরিক অ্যাসিড? না, রেপটাইলস অ্যান্ড বার্ডস ইউরিক অ্যাসিড রিলিজ করে। অ্যাম্ফিবিয়ান্স দে রিলিজ আউট ইউরিওটেলিক। দে আর ইউরিওটেলিক। যদি কমপ্লিটলি, হ্যাঁ কেমন ট্যাডপোল জলে থাকে বলে, তাহলে যদি কমপ্লিটলি জলে থাকতো তাহলে কি রিলিজ করতো? তাই না? আর এরা যখনই বেরিয়ে আসবে ল্যান্ডে কি রিলিজ করবে? ইউরিয়া রিলিজ করবে, ইউরিয়া। সো ইউরিওটেলিক। সো দে আর বেসিক্যালি ইউরিওটেলিক অর্গানিজমস। আচ্ছা, চলে আয় এক্সক্রিটরি সিস্টেমে। দে ডোন্ট হ্যাভ ওয়েল ডেভেলপড এক্সক্রিটরি সিস্টেম। যদিও আজকের এই টপিকটা না, নর্মালি আমরা জানি যে কিডনি 3 রকমের হয়, একটা প্রোনেফ্রিক কিডনি, মেসোনেফ্রিক কিডনি, মেটানেফ্রিক কিডনি। উই হ্যাভ গট মেটানেফ্রিক কিডনি, হাইলি ইভলভড কিডনি আমাদের। এরা যেহেতু এরা ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটারে থাকে, এদের মেসোনেফ্রিক কিডনি আছে, মাঝামাঝি কিডনি। মেসোনেফ্রিক মানে মেসো, মশাই, মেসো মানে মিডল। দ্য এলিমিনেশন অফ নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট ইজ ক্যারিড আউট বাই আ ওয়েল ডেভেলপড এক্সক্রিটরি সিস্টেম। The excretory system consists of a pair of kidneys, কিডনি আছে, ইউরেটার্স আছে, ক্লোয়াকা আছে। কি হলো? আবার চলে আসলো ক্লোয়াকা, চলে আসলো। সো পেয়ার অফ কিডনি, ইউরেটার, ক্লোয়াকা অ্যান্ড ইউরিনারি ব্লাডার ঠিক আছে? দিজ আর কম্প্যাক্ট ডার্ক রেড অ্যান্ড বিন লাইক স্ট্রাকচার্স। আমাদের ক্ষেত্রেও বিন লাইক স্ট্রাকচার্স, ডার্ক রেড অ্যান্ড বিন লাইক স্ট্রাকচার্স আ লিটল posteriorly ইন দ্য বডি ক্যাভিটি। কোথায় থাকে? বডি ক্যাভিটির পেছনের দিকে থাকে, অন বোথ সাইডস অফ দ্য ভার্টিব্রাল কলাম। আমাদেরও তাই, ভার্টিব্রাল কলামের বোথ সাইডসে থাকে, একদম নিচের দিকে, পেছনের দিকে। Each kidney is composed of several structural and functional units. Called uriniferous tubules or nephrons. কি থাকে? Uriniferous tubules or nephrons থাকে। ঠিক আছে? 2 ureters emerge from the kidneys in the male frog. মেল ফ্রগে 2টো ইউরেটার কিডনি থেকে বেরোয়। খেলা কিছু এটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। মেল আর ফিমেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এটা পরে যাচ্ছি, আগে ছোট্ট করে তোরা শোন। হিউম্যানের ক্ষেত্রেও মেলে আছে মেল ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট, একটাই ডাক্ট যেখানে ইউরিন আর সিমেন পাস অফ করবে। ফিমেলের ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট নেই, এখানে সেই পয়েন্টই রয়েছে, দেখ খেয়াল করে। তাহলে 2টো ইউরেটার কিডনি থেকে বেরোয় ইন দ্য মেল ফ্রগস। দ্য ইউরেটার্স অ্যাক্ট অ্যাজ ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট। কি রে? ইউরিন অ্যান্ড জেনাইটাল।
which opens into the cloaca. কোথায় গিয়ে খুলবে ওটা? ক্লোয়াকাতে খুলবে। But a urinogenital duct কোথায় নেই? The females, the ureters and oviduct open separately in the cloaca. দুটো আলাদা ওপেনিং। কিসের? ইউরেটার অ্যান্ড ওভিডাক্ট মানে ফ্যালফিয়ান টিউব ওপেন সেপারেটলি ইন দ্য ক্লোয়াকা। তাহলে ফ্যালফিয়ান টিউবের মানে ওভিডাক্টটা যদি ক্লোয়াকাতে সেপারেটলি ওপেন করে, তার মানে ক্লোয়াকা ইজ আ কমন ওপেনিং ফর এক্সক্রিটরি সিস্টেম, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম অ্যান্ড আগেটা কি বললাম? ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ওকে, দ্য থিন ওয়ালড ইউরিনারি ব্লাডার ইজ প্রেজেন্ট ভেন্ট্রাল টু দ্য রেকটাম। এটা ইম্পর্টেন্ট আগেন, রেকটামের ভেন্ট্রাল সাইডে, রেকটামের নিচের সাইডে ইউরিনারি ব্লাডার আছে, রেকটামের নিচের সাইডে, ভেন্ট্রাল সাইডে টুয়ার্ডস দ্য আর্থ, which also opens into the cloaca. কোথায়? urinary bladder ventral side also opens into the cloaca. The frog excretes urea and thus is a ureotelic animal. Ureotelic animal. Excretive waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. তাহলে ওদের uriniferous tubules বা nephrons আছে, they have got uniferous tubules or nephrons, mind you that, uniferous tubules or nephrons. একটু ডায়াগ্রামটা দেখ একটুখানি, ওটাও একটাই ডায়াগ্রামের মধ্যে ঢোকানো। in NCERT this is the diagram which is being given. এটা কি? kidney bean shaped kidney. You can see the ureter coming out from the kidney directly where? Into the cloaca. No, not directly, into the urinary bladder first and then into cloaca, then into cloacal aperture. This is urinary bladder, এটা ইউরিন ব্লাডার, তারপরে গিয়ে ক্লোয়াকা দিকে পড়ে, ঠিক আছে? and what kind of kidney is this? mesonephric kidney. Okay, so that's all about excretory system are carried out by blood into the kidney where it is separated and excreted. Let's get into the neuroendocrine system. Neuroendocrine system তার মানে কার কথা বলছি? হরমোনাল সিস্টেমের কথা বলছি। What is the gland? যে গ্ল্যান্ড থেকে আলটিমেটলি রিলিজ হয় ট্যাডপোলের মধ্যে, আর সেই ট্যাডপোলের মধ্যে আমি যদি ওই ট্যাডপোল থেকে একটা অর্গান বের করে নিই, সে জীবনে কোনোদিন ফ্রগ হবে না। হোয়াট ইজ দ্যাট গ্ল্যান্ড? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। তাহলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে কি লাগে জানো? আয়োডিন লাগে। তো হোয়াট এভার, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা রিমুভ করে দিলে ওদের মেটামরফোসিস বন্ধ হয়ে যাবে, ট্যাডপোলেই স্টেজেই রয়ে যাবে সারা জীবন, দে আর নট গোইং টু টার্ন ইনটু ফ্রগ। তাহলে ওটা এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. It includes both neural system and endocrine system. Neural system and endocrine system. একটা ব্যাঙের পিছনে যদি দৌড়োস, ব্যাঙের হার্ট রেট বাড়বে না কমবে? ব্যাঙের খুব ভালো লাগবে তো, ব্যাঙ হবে কী রে এরকম করছে কেন আমার পিছনে? সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ ব্যাঙের হার্ট রেট বাড়বে, ব্যাঙের এমার্জেন্সি হরমোন রিলিজ হবে, তাহলে ওর এন্ডোক্রাইন সিস্টেম স্টার্ট হলো। ব্যাঙ ভাবছে ও ইজ ইন প্রবলেম, ভাবছে কি দিয়ে? ব্রেন দিয়ে। তাহলে ব্রেন আছে কিছুটা আছে, আচ্ছা। তার মানে দে হ্যাভ গট নিউরাল সিস্টেম অলসো। The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones. কি আছে? By hormones which are secreted by the endocrine glands. The prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals, adrenal gland, and gonads. তো এই হচ্ছে ওদের। আচ্ছা, প্রত্যেকটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই পিটির সম্বন্ধে বলতে হবে না। পিটির সম্বন্ধে কয়টা হরমোনের নাম বল জলদি করে। একটা হচ্ছে GnRH, গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন। তারপরে বল TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। ACTH, অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন। FSH, LH ওটার মধ্যে চলে আসবে। FSH and LH এই দুটোর মধ্যে চলে আসবে। সো দিস আর দ্য মেইন হরমোনস। দেখো, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে থাইরক্সিন রিলিজ হবে, প্যারাথাইরয়েড হরমোন থেকে প্যারাথর্মোন রিলিজ হবে, থাইমাস থেকে T লিম্ফোসাইটস রিলিজ হবে, পিনিয়াল বডি মেলাটোনিন, প্যানক্রিয়াটিক আইলেটস তার মানে প্যানক্রিয়াটিক প্রোটিয়েজ অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক প্রোটিয়েজ অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ রিলিজ হবে এদের থেকে, ঠিক আছে? ওকে, yes, okay, yes, clear? Next is what?
Nervous system. So nervous system, the nervous system is organized into a central nervous system. কি আছে? Central nervous system, which consists of brain and spinal cord, okay, ওদেরও spinal cord আছে, nervous system, that is brain and spinal cord, a peripheral nervous system, cranial nerves and spinal nerves. একটু আমাকে বল, peripheral nervous system এ cranial nerves আছে আর spinal nerves আছে। cranial nerves এ কটা পেয়ার আছে? 10 পেয়ার আর 12 পেয়ার? আমাদের 12 পেয়ার। what about them? They have got 10 pairs of cranial nerve. 10 pairs of cranial nerve মানে কোন দুটো নেই? লাস্ট দুটো নেই। 10 pairs মানে লাস্ট দুটো নেই। রিমেম্বার, উপতা ফ্যাগুয়া, এই এইচটা নেই ওদের, উপতা ফ্যাগুয়া। olfactory, optic, oculomotor, pathetic, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus। তাহলে ভেগাস অবধি ওদের আছে, দিস ইজ 10th। 11th নেই, called accessory spinal, and 12th নেই, which is called hypoglossal। এই দুটো ওদের মিসিং, these two are missing in this। So they have got 10 pairs of cranial nerves, okay? আচ্ছা, আর কি আছে? autonomic nervous system, that is sympathetic and parasympathetic nervous systems। So they have got 10 pairs, লিখে দিয়েছে, 10 pairs of cranial nerves arising from the brain। Brain is enclosed in a bony structure। কি নাম জানো? brain box or cranium। কি বলা হয়? brain box or cranium। The study of brain box is called, cranium is called craniology, and study of brain is called encephalogy। কি বলা হয়? encephalogy। brain is divided into 4 limbs, midbrain and hindbrain। forebrain, midbrain and hindbrain। forebrain কি বলা হয়? prosencephalon। কি বলা হয়? prosencephalon। midbrain কি বলা হয়? mesencephalon, and hindbrain কে rhombencephalon। ঠিক আছে, আমরা in human nervous system এ আরো বেশি ডেপথে পড়বো। forebrain it includes olfactory lobes, very very important। one pair of olfactory lobes, star mark point। it contains one pair of olfactory lobes। এই olfactory লোবের ফাংশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এদের। ফাইন, এই olfactory লোবটা কি আমাদের মধ্যে খুব ইভলভড না in case of human। they have got paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon। So they have unpaired diencephalon। The midbrain is characterized by optic lobe। midbrain এ কি আছে? a pair of optic lobe। midbrain এ কি আছে? a pair of optic lobe। hindbrain consists of cerebellum। কি আছে hindbrain এ? cerebellum আছে and medulla oblongata। cerebellum আছে and medulla oblongata। hindbrain এর মধ্যে cerebellum এর ফাংশন কি? what is the function? balancing। and medulla oblongata? respiration, cardiac center, okay। the medulla oblongata passes out through the foramen magnum। foramen magnum হচ্ছে সব থেকে লার্জেস্ট foramen মানে পোর, and continues into spinal cord, which is enclosed into the vertebral column, বা বুঝলাম তো। হাইন্ডব্রেনে নরমালি আমাদের কি থাকে? তিনটে থাকে, মেডুলা অবলঙ্গাটা, সেরিবেলাম এন্ড পন্স ভ্যারোলি। এখানে দেখছিস? নেই। সেন্স অর্গানে frog has different types of sense organ। frogs, they have got different types of sense organ, namely organs of touch, that is sensory papillae; taste, called taste buds; smell, this is nasal epithelium; vision, that is eyes; and hearing, tympanum with internal ears। so these are the sense organs that they have got। তাহলে স্মেলের জন্য nasal epithelium আছে ওদের, then টেস্টের জন্য taste buds আছে, which is called gustatory receptors। আচ্ছা, sensory papillae আছে কোথায়? organs of touch আর they have got vision, that is eyes, and hearing এর জন্য tympanum with internal ears। so internal ears, if in case of human, internal ear এর মধ্যে what is present is cochlea, organ of Corti। remember organ of Corti, which helps in hearing। so ওটাও একটা sensory one। out of these, eyes and internal ears are well organized। eye and internal ears are well organized structures, and the rest are cellular aggregation। খুব বেশি in-depth development of the name around nerve endings। eyes in frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in the skull।
These are simple eyes. Only with one unit. They are simple eyes. External ear is absent in frogs. External ear is absent in frogs. Frogs এর মধ্যে external ear absent. Fine. And only tympanum can be seen externally. Only tympanum can be seen externally. তাহলে external ear absent কোথায়? In frogs, external ear is absent. And only tympanum can be seen externally. Tympanum বাইরে থেকে দেখা যেতে পারে. The ear is an organ of hearing and as well as balancing. আচ্ছা, আমরা ear-এর পোর্শন জানি. Ear in human, there are 3 parts: external ear, middle ear and internal ear. Internal human-এর মধ্যে রয়েছে কি কি জানো? একটা হচ্ছে vestibular apparatus, vestibular apparatus, আরটা কি? আরটা হচ্ছে ককলিয়া, ককলিয়া, vestibular apparatus আর ককলিয়া। vestibular apparatus এর মধ্যে এদের ফাংশনটা কি? এদের ফাংশন হচ্ছে ব্যালেন্সিং, এদের ফাংশন হচ্ছে ব্যালেন্সিং। আর ককলিয়ার ফাংশন কি? হিয়ারিং ইন হিউম্যান, হিয়ারিং ইন হিউম্যান। এদের মধ্যে তাই আছে। সো দে হ্যাভ গট ব্যালেন্সিং অর্গান, ইয়ারের মধ্যে ব্যালেন্সিং অর্গান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিয়ারিং। লেটস কাম ডাউন টু দ্য রিপোর্টিং সিস্টেম। রিপোর্টিং সিস্টেমের কথা, রিপোর্টিং সিস্টেমটা এরা কেমন ধরনের রিপ্রোডাকশন দেখায়, কেমন ধরনের মেটিং দেখায়, ফার্টিলাইজেশনটা কেমন হয়, ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল? এক্সটার্নাল। That means what is the breeding season for them? Rainy season, they get highly activated. Rainy season, the sperm can easily travel through the water bodies towards the eggs. So normally কি হয়, the male frog grabs hold of the female frog by the help of the copulatory pad and starts laying, the female starts laying eggs in that water body. or water body টা stagnant water হবে না, রানিং ওয়াটার হবে না, stagnant water, জলটা আটকে আছে সেরকম একটা জায়গায়, and they are going to release semen over the eggs. তো সেক্ষেত্রে কিছু, দিস ইজ কল্ড এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন। তাহলে স্পার্মটা সুইম করবে কি দিয়ে? ওয়াটার দিয়ে। সো রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, frogs have well organized male and female reproductive system. The male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovoid testes, important, yellowish ovoid testes, yellowish ovoid testes, this one, yellowish ovoid testes, these two, okay, which are found adhered to the upper part of the kidneys. Eta kidney, what is the kidney? Kidney, this is kidney. Kidney একদম টপ পোর্শনের দিকে থাকে ওরা, ফাইন। To the upper part of the kidneys by a double fold of peritoneum, by a double fold, important, by a double fold of peritoneum called mesorchium. Star চলে এসছে অলরেডি। Double fold of peritoneum called mesorchium, so it's very very important. Vasa efferentia are 10 to 12 in number that arise from the testis. টেস্টিস থেকে ভাসা এফারেন্সিয়া 10 থেকে 12টা, ভাসা এফারেন্সিয়া 10 থেকে 12টা এরকম ভাবে ভাসা এফারেন্সিয়া থেকে কি বেরোয়? ভাসা এফারেন্সিয়া 10 to 12 in number and that arise from the testis. They enter the kidneys on their side and open into bidder canal. Again স্টার মার্ক। তা কি করে? দে এন্টার দ্য কিডনিজ, কে? ভাসা এফারেন্সিয়া যেটা অ্যারাইজ করছে ইন দ্য টেস্টিস, এরা দুজন এন্টার করে কোথায়? কিডনিতে, অন দেয়ার সাইড অ্যান্ড ওপেন ইনটু দ্য বিডার্স ক্যানাল। ফাইনালি ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট। তাহলে ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্টে চলে আসলো এরা। আবার কোথা দিয়ে বেরোবে? ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্টে ইন কেস অফ মেল বেরোবে কোথা দিয়ে? থ্রু ক্লয়কা ইন কেস অফ মেল। বাট ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা আরেকটা ওপেনিং আছে, এই দেখ। ইন কেস অফ দেখ, এখানে দেখ, এটা হচ্ছে ওভিডাক্ট, ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখ, এই দেখ এখানে আসলো এরা, আর এটা ইউরেটার। ইন কেস অফ ফিমেল দেখ দুটো ওপেনিং, দিস ইজ ইউরেটার, দিস ইজ ইউরেটার, দিস ইজ ইউরেটার, তাই তো? আর এইটা হচ্ছে ওভিডাক্টের চ্যানেল, আলাদা, দেখ আলাদা। তাহলে আমরা কি এখানে মেল ইউরিনোজেনাইটাল বলতে পারলাম? ফিমেলের ক্ষেত্রে ইউরিনোজেনাইটাল বলতে পারলাম না? আলাদা টিউব অল টুগেদার। They have got different tube altogether, which is common in case of male. মেলের ক্ষেত্রে দেখ ডায়াগ্রামটা, মেলের ক্ষেত্রে দেখ কমন আছে, এই দেখ এটা হচ্ছে ইউরেটার, আর এটাই হচ্ছে ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট। ক্লয়কা দিয়ে বেরোবে। ডিফারেন্সটা বুঝলাম? তাহলে যদি প্রশ্ন আসে ফ্রম রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, প্রশ্নটা মেনলি এখান থেকে আসবে, বিডার্স ক্যানাল থেকে আসবে আর মেসোরকিয়াম থেকে আসবে। তিনটে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট: ইউরিনোজেনাইটাল ডাক্ট,
মেসোরকিয়াম, বিডার্স ক্যানাল, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের ইন ফ্রগ। ওকে, the correct route for the passage of sperms in males, এটা দেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কারেক্ট রুটটা কি? টেস্টিস, ভাসা ফেরেন্সিয়া, সেম উইথ হিউম্যান, শুধু হিউম্যানে কিডনি ঢুকলো না, তাহলে টেস্টিস, ভাসা ফেরেন্সিয়া, কিডনি, বিডার্স ক্যানাল, আর বিডার্স ক্যানাল থেকে ইউরোজেনিটাল ডাক্ট। তাহলে পাঁচটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, বল আগেন। ফার্স্ট ইজ টেস্টিস, সেকেন্ড ভাসা ফেরেন্সিয়া যাবে, থার্ড কিডনিতে যাবে, ফোর্থ বিডার ক্যানাল, ফিফথ ইউরোজেনিটাল ডাক্ট। এখানে কোনটা মিসিং হবে? আচ্ছা, ইউরোজেনিটাল ডাক্টের পরে কোথায় যাবে? আলটিমেটলি ক্লোয়াকা। এইটা মিসিং হয়ে যাবে ইন ফিমেল, এইটা মিসিং হয়ে যাবে ইন ফিমেল। এখানে জায়গায় কি হবে? এই দুটো মিসিং হবে ইন ফিমেল। ভাসা ফেরেন্সিয়া ফিমেলে পাবি না, তাহলে ফিমেলে কি পাবি? ওভারি, ওভিডাক্ট, বাস। এই এটা কি? ইউরেটার। তো এখান থেকে ওভিডাক্ট, ওভিডাক্ট থেকে ডাইরেক্টলি গিয়ে ক্লোয়াকা, ক্লোয়াকা থেকে বেরিয়ে যাবে ক্লোয়াকাল আপারচার। বুঝলাম? The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, that system, urine system, sperms into the exterior. তাহলে reproductive, digestive and excretory তিনটে মিলে হয়ে গেল reproductive system. The female reproductive organs include a pair of ovaries, এক pair ovary আছে। The ovaries are situated near kidneys and there is no functional কানেকশন। ওভারির সাথে কোনো কানেকশন নেই, কার? কিডনির। কিন্তু টেস্টিসের সাথে কিডনির আছে, টেস্টিসের সাথে কিডনির কানেকশন আছে। A pair of ovaries arising from the ovaries opens into the cloaca separately. A mature female can lay 2500 to 3000 ova. Okay, chalo, 2500 to 3000 ova at a time, ova at a time. Okay, yes, so a mature female কি বলছে? ম্যাচিওর ফিমেল ক্যান লে 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization is external. Takes place inside water. Fertilization is external and takes place inside water. কোন অসুবিধা আছে? Development involves a larval stage. Called tadpole. Development involves a larval stage called tadpole. Tadpole undergoes a metamorphosis to form the adult. And this is done by the help of the gland called thyroxine. Very good. Thyroxine is a hormone. Babu, I think this is all. Economic importance. What is the economic importance? Frogs are beneficial for mankind because they eat insects and protect the crop. They can eat insects and protect the crop. Frogs maintain ecological balance because these serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In many countries, the muscular legs are used as food by man. কোন কান্ট্রিতে হতে পারে মনে হয়? Thailand. Don't forget China. Clear? Okay. আচ্ছা, এটা শুধু কি ওখানে হিউম্যান খায় না? আমাদের এখানে খাওয়া হয় না? এই খাওয়া হয়। নাগাল্যান্ডে খায় তো। নাগাল্যান্ডে আরো একটা জিনিস খায় যেটা খুব তোরা ভালোবাসিস, সেই পেট খেয়ে ফেলে, ডগ। নাগাল্যান্ড। চলো, লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, ডু ইট। এই বছরের কোশ্চেন বলেছিলাম, ফ্রগ থেকে একটা কোশ্চেন আশা করতেই পারিস। আর দেখ হতে করেছে এমন একটা জায়গা যেখানে মনে হয় নর্মালি স্টুডেন্টদের যে অতটা ইম্পর্টেন্ট না। ইন ফ্রগ, রিনাল পোর্টাল সিস্টেম ইজ আ স্পেশাল ভেনাস কানেকশন দ্যাট অ্যাক্টস লিঙ্ক বিটুইন রিনাল পোর্টাল মানে কিডনি অ্যান্ড লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি, তাই তো। আর হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম কি? লিভার অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন, হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম। ঠিক আছে,
Next question দেখ, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory organ? First and second digit হবে না, first digit of the forelimb, first digit of the forelimb, first digit of the. So next question, what is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? To the heart মানে body to the heart, body মানে body to the heart of, that is vena cava, that is vena cava, that is vena cava. আরে কোশ্চেনটা কেটে গেছে রে, এই কোশ্চেনটা ভালো কোশ্চেন স্যার, একটু বড় কোশ্চেন ছিল। Choose the correct answer from the following. দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছিল না, ওটা তারপরে। আরে next question, frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. Frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statements. Frog is a particular term, frog does not have any coronary circulation, heart is myogenic in nature, heart is auto-excitable. When taken out of the body continues to beat for some time. এটা out of context কি রে, আউট করতে পারি এটা? Go by the elimination rule. Frog হবে না, frog is the particular term, এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। Frog does not have any coronary circulation. Coronary circulation আছে, আচ্ছা তার সঙ্গে বিটিং এর কি সম্পর্ক, তাই না? আচ্ছা নেক্সট, হার্ট ইজ মায়োজেনিক ইন নেচার, কি হার্ট ইজ নিউরোজেনিক? এ কি রে, নিউরোজেনিক কার কার আছে? হার্ট ইজ নিউরোজেনিক ইন arthropods, arthropoda and mollusca. এ কি রে, neurogenic heart is in arthropoda and mollusca. So heart is myogenic in nature, that is true. Heart is auto-excitable, auto 3 and 4 auto-excitable, only 3, acha only 3, only 3. wait হার্টে, আচ্ছা আমাদের ফ্রগের হার্টে, ফ্রগের হিন্ড ব্রেনে সেরিবেলাম আছে আর মেডুলা অবলঙ্গাটা, ইট হ্যাজ হ্যাভিং কার্ডিয়াক সেন্টার, মেডুলা অবলঙ্গাটা আছে তো, পন্স নেই, তাহলে আনসার কি হবে? হার্ট ইজ অটো এক্সাইটেবল না, only 3 is the answer. Heart is not auto excitable, it gets the stimulus from the brain, it's a myogenic in heart, myogenic আছে but বুঝলাম না কি ঠিক হলো, এটা ঠিক হলো? হার্ট ইজ অটো এক্সাইটেবল, হার্ট নিজে নিজে, মায়োজেনিক হার্ট মানে কি? Neurogenic means what? It comes from the brain and that's why when you cut the head of cockroach, even ও বেঁচে থাকে for 7 days. তার মানে কি ওর নার্ভাস সিস্টেমটা কোথায় আছে? ব্রেনে কম, থোরাক্সে বেশি। So they have got ganglions, they have got lateral ganglions in the thorax region. তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? Heart is auto excitable, এটা কারণ পয়েন্টটা ছিল the continues to beat for some time. অটো এক্সাইটেবল হয় তখন তো বিট করবে, তো অটো এক্সাইটেবল হবে তখনই বিট করতে পারবে। তাহলে this is the right statement, heart is myogenic in nature but heart is also auto excitable, that's why the answer is not going to be D, it's going to be C. Clear? The answer is going to be C, 3 and 4 both. And that is the term, that is why the term being used, auto excitable. Ureters act as urinogenital ducts in no easy question. In frog males urinogenital ducts শুধুমাত্র frog male এ আছে, male frog এ আছে। Okay, next, frogs differ from humans.
in possessing paired cell hemispheres, hepatic portal system, nucleated. Nucleated RBC. Very good, nucleated RBCs. Nucleated RBCs. এখানে আরও যদি লিখলে হতো ইন ম্যাচিওর স্টেট, তাই না? কিন্তু হিউম্যানের ম্যাচিওর স্টেটে নিউক্লিয়েটেড আরবিসি থাকে না, সরি ইন ইম্যাচিওর স্টেট। হিউম্যানের ইম্যাচিওর স্টেটে এ থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে। নেক্সট কোশ্চেন পর। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা পর। কনসিডার দ্য ফলোইং 4 স্টেটমেন্টস। এটা দেখা যাচ্ছে না, পড়েছিস কোশ্চেনটা? অপশন সি হবে। অপশন সি, ফলস ফলস ট্রু ট্রু। আচ্ছা, অন ড্রাই ল্যান্ড ইট উড ডাই ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন ইফ ইটস মাউথ ইজ ফোর্সিবলি কেপ্ট ক্লোজ ফর আ ফিউ ডেজ। এটা ফলস, কেন কি মাউথ বন্ধ রাখলে ও স্কিন দিয়ে রেসপায়ার করবে। আচ্ছা, ইট হ্যাজ 4 চেম্বার্ড হার্ট। রং। অন ড্রাই ল্যান্ড ইট টার্নস ইউরিকোডেলিক ফ্রম ইউরোডেলিক। On dry land it turns uricodelic from urodelic. Had water to uric acid or land urea. Land urea. Water uric acid. তাই ওয়াটার ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে রেপটাইল আর বার্ডস রিলিজ করে। ওয়াটার লস থেকে বাঁচানোর লাগে তো ইউরিকোডেলিক থেকে ইউরিকোডেলিক হবে। Its life history is carried out in pond water. Which one is appropriate? C. False, false, true, true. False, false, true, true. আচ্ছা, false, true, true তো হবে না। False, 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 true, true. C is the answer. C is the answer. চলো। A piece of bone such as femur of frog, if kept in dilute HCl for about a week, will very good question. It's here. What is the function of what is bone made up of? 80% of the bone is made up of calcium phosphates. এই সেলে ক্যালসিয়াম ফসফেট কি হবে? নষ্ট হবে। নষ্ট হয়ে গেলে বোনটা কি হয়ে যাবে? পিসেস ছোট ছোট ভেঙে যাবে, shrink in size হবে, assume black color হবে, turns flexible. The answer is turns flexible. The moment the calcium is removed, think about calcification occurs in the cartilaginous structure. একটা ছোট বাচ্চা যখন জন্মায় তার বোনিফিকেশন থাকে, মানে ক্যালসিফিকেশন থাকে না, থাকে না, তার মানে অনেকটা কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার থাকে, তার মধ্যে যখন অস্টিওব্লাস্ট সেলস তৈরি করে, নতুন করে সেলস অস্টিওসাইট সেলস তৈরি হয়, আর আলটিমেটলি ইট ফর্মস ইনটু আ রিজিড স্ট্রাকচার। তাহলে এই সেল রিলিজ করলে ক্যালসিয়াম চলে গেলে দ্য বোন ইজ গোইং টু বিকাম ফ্লেক্সিবল। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। মিউকাস হেল্পস ফ্রগ ইন ফর্মিং moist skin, smooth না, moist skin. Next, bullfrog of India, Rana tigrina. Okay. Skin is a respiratory organ in. Skin is a respiratory organ in. Lizard হবে না, birds হবে না, primitive mammals হবে না, frog হবে। That's it. That's all about frog. So what you have to do is you have to solve more questions. Solve করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি করে কোশ্চেন্স ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। ফ্রগ 2025 কোশ্চেন চলে এসছে, অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন কেম ফ্রম কোনটা জানো? রিনাল পোর্টাল সিস্টেম থেকে প্রশ্ন এসছে। সো ফ্রগ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে নেক্সট ডে we are going to talk about a new chapter and we are going to decide which chapter we are going to start with. ঠিক আছে? That's all. ভালো করে একবার দেখে নিয়ে you have to start solving questions, MCQs সলভ করতে হবে। চলো, that's it for now.